ഓക്കെ ഹായ്, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ. 9 ആൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. 10 ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി മുതൽ അറ്റൻഡൻസ് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തായാലും അറ്റൻഡൻസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, so in our previous class we learned about equation of continuity. We discussed what is equation of continuity, and we learned that equation of continuity is another mathematical expression which says or which states the conservation of charge. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ലോ, അത് അതിൻ്റെ വേറൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഓർ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ്. ഇഫ് വി കൺസിഡർ ഇമാജിനറി വോളിയം, ഒരു ഇമാജിനറി വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ if the amount of charge inside that volume changes, then that means there is a net outward or inward flow of charge into it. നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജിന് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ചാർജ് കുറയുന്നോ കൂടുന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം there is a current flow or there is an electron flow out or inward to that volume. Now we are going to next important topic in our module, Maxwell's equation. So I have given an introduction to Maxwell's equation and what are its origins. എങ്ങനെയാണ് Maxwell's equation origin എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. It came from 3 basic equations, Gauss's law of electric flux, Gauss's law of magnetic flux or Gauss's law in electromagnetism, and third equation came from Faraday's law of electromagnetic induction, and fourth law came from Ampere's circuital law. നമ്മൾ ബേസിക് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോസ്, അതായത് ഗോസിൻ്റെ 2 ലോയും വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്, ഫാരഡേസ് ലോയും ആംപിയേഴ്സ് ലോയും, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ലോസ് ആണ്. മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് എ വെക്ടർ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച വെക്ടർ കാൽക്കുലസിൻ്റെ ഒക്കെ ലാംഗ്വേജസിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ 3 ഇക്വേഷൻസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി മാക്സ്വെൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ കൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഓർ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട്, കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട്, ഇതിനെ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് മാക്സ്വെൽ ഒരു റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആംപിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോയിൽ വരുത്തി. അത് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ, ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിറൈവ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, മാക്സ്വെൽസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. സോ in order to derive the Maxwell's first equation in electromagnetics, take what is the Gauss's law in electrostatics or Gauss's law in electric flux. അതായത് മാഗ്നറ്റിസത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോസസ് ലോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പഠിച്ചു. ബട്ട് നിങ്ങൾ +2 തന്നെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്? ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് സേസ് ദാറ്റ് the total electric flux passing through a closed surface. If we consider a closed surface, then the total electric flux passing through a surface is equal to 1 by epsilon 0. That means total electric flux passing through a surface is equal to 1 by epsilon 0, the charge inside that volume. Consider an imaginary volume V. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്സത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എപ്പോഴും കൺസിഡർ ആൻ ഇമാജിനറി വോളിയം വി ആൻഡ് അസ്യൂം ദാറ്റ് സർഫസ് എൻക്ലോസിങ് ദാറ്റ് വോളിയം ഈസ് എസ്. ഈ വോളിയത്തിന് പുറത്തേക്കും ഉള്ളിലേക്കുമുള്ള ചാർജ് ഫ്ലോയിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇൻവാർഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്വാർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് വിൽ ഡിക്രീസ് ഓർ ഇൻക്രീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലക്സ്? അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ. ഫ്ലക്സ് അറിയില്ലെങ്കിൽ, ബേസിക്സ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. We know what is electric field line, magnetic field lines. We know what is electric field line and magnetic field line. So if we consider a surface, consider just an imaginary surface S, then magnetic flux,
Magnetic flux means number of electric field lines passing through this surface. നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ സർഫസ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ് 5b. And if we place this same imaginary surface in an electric field, നമ്മൾ ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് വെക്കുന്നെങ്കിൽ സംഭവിക്കും, in an electric field there is an electric field lines. Electric fieldൽ electric field lines present ആയിരിക്കും. So if we place this same surface in an electric field, then what do you mean by electric flux? Electric flux എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? What do you mean by electric flux? It means electric flux phi e. It means number of electric field lines passing through this imaginary surface. ഈ സർഫസ് കൊണ്ട് വെച്ചു അതിലൂടെ എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് if we place a perpendicular surface here. Okay, so flux എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. So flux means the number of electric, whether it is electric field or magnetic field, flux means the number of field lines passing through the given area. Then what is flux density? Flux density means the number of field lines passing through unit area. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇറ്റ് മേ ബി എനി ഏരിയ. ബട്ട് ഇഫ് വി പ്ലേസിംഗ് ആൻ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓർ കൺസിഡർ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇൻ ദിസ് സർഫസ്, then what is the number of, ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, then flux density means the number of field lines passing through unit area. Similarly, electric flux density also means that number of field lines passing through unit area. Okay, so എന്താണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് മനസ്സിലായി, ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലായി. അതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞതിന് കാരണം ബേസിക്സ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ Gauss's law in electrostatics says that the total electric flux ഔട്ട് ഫോർ, നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി വോളിയം വി കൺസിഡർ ചെയ്തു, അതിനുള്ളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്ന അസ്യൂം ദാറ്റ് ദർ ഇസ് an amount of charge inside the volume. Then Gauss's law in electrostatics says that the electric flux out of the surface, ഈ സർഫസിലെ പാസ് ചെയ്യുന്ന, what is the total electric flux passing through the surface? It is given by Q by epsilon 0. Epsilon 0 is the permittivity of free space, and Q is the what is the amount of charge inside this volume. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തിനുള്ളിൽ എത്ര ചാർജിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? Q is the amount of charge. മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക, നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ദേ ആർ ഇൻ വാക്വം. ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിലെ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ കോംപ്ലക്സ്. വി ആർ ഡിറൈവിംഗ് മാക്സ്വെൽസ് ഫോർ ഇക്വേഷൻ which can be applied in vacuum or air. എയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാക്വത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കേസിൽ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഓക്കെ, നൗ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, Gauss's law in electrostatics says that the total electric flux passing through a surface is given by Q by epsilon 0. Otherwise we can represent this fact in that in mathematical terms as surface integral E dot ds. What is E? E is the electric flux density. Then E dot ds, what is E dot ds? E dot ds is the number of flux lines or the flux electric flux passing through area ds. And if we want to find the total electric flux passing through the surface, ഈ വോളിയം എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം? Just integrate that, just integrate all above the surface. That means surface integrating E dot ds is equal to, this is the total electric flux, and according to Gauss's law, surface integral E dot ds is equal to Q by epsilon 0. Now let V be the volume. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു V വോളിയം ആണ്, and the surface enclosing that volume will be S. ഒരു വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്തു, അതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് എസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. And let rho be the volume charge density. That means we said that the amount of charge, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത വോളിയത്തിനുള്ളിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട്? We said the amount of charge inside the volume is Q. Then let rho be the volume charge density. Rho is equal to Q by V. Or what is the amount of charge present in unit volume? നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയം എലമെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടാവും? That is charge density. Now this charge, so the total charge can be expressed in the terms of charge density as
integral volume integral rho dv. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തതാണ്. വാട്ട് ഈസ് rho dv? Rho dv means charge present in elemental volume dv. നമ്മളൊരു dv എന്നൊരു വോളിയം take dv an elemental volume in our നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്തു ആൻഡ് ദ സർഫസ് എൻക്ലോസിംഗ് ദാറ്റ് വോളിയം ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് ബിഗ് വോളിയം വി ഇൻറ്റു എലമെന്റൽ വോളിയംസ് ഡി വി, ഇൻഫിനിറ്റ്ലിസിമൽ എലമെന്റൽ വോളിയംസ് ഡി വി. ദെൻ ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ ദാറ്റ് വോളിയം, ആ വോളിയത്തിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ആസ് റോ ഇൻറ്റു ഡി വി, just multiply by volume charge density. Volume charge density into volume, it gives the total charge in that volume. Then if we want to know what is the total charge in this മുഴുവൻ വോളിയത്തിൽ എന്താണ് ചാർജ്, just integrate ചെയ്താൽ മതി. So we get the first equation. നമുക്ക് using Gauss's law in electric flux, we get the first equation, integral surface integral E dot ds equal to q by epsilon 0. Now we got second equation, q is equal to integral volume integral rho dv. So substitute എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ 1 ഇക്വേഷൻ 2 ഇൻ ഇക്വേഷൻ 1, ഇക്വേഷൻ 2 ഇക്വേഷൻ 1ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഓർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് വോളിയം. ഇവിടെ q എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഹിയർ, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. then what happens, it gives the surface integral E dot ds equal to 1 by epsilon 0 rho dv. ഇത് q by epsilon 0 എന്നാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് q വിത്ത് ഇന്റഗ്രൽ rho dv. സോ അവർ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ E dot ds equal to 1 by epsilon 0 volume integral rho dv, or just cross multiply this epsilon 0 into the right side of equation, then we will get surface integral epsilon 0 E dot ds equal to volume integral rho dv. Okay, now we are introducing a new term. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, epsilon 0നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. Now we are introducing a new term, d is equal to epsilon 0 e, which is called, this e is the electric flux density or the electric field. Now we are going to introduce a new vector function or new quantity named electric displacement vector, which can be related to electric field or electric flux density by d. Electric displacement vector d is equal to epsilon 0 e. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു epsilon 0 e എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വന്നല്ലോ, ഇതിന് പകരം ജസ്റ്റ് d എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വാട്ട് ഇസ് d? d is the electric displacement vector and not that it is in free space. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനൊക്കെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ we will later discuss what is electric displacement. Electric displacement വെക്ടറിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസും അത് റിയലി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതും നമ്മൾ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ we will learn the physical significance of electric displacement vector in the other classes. Now only understand that this epsilon 0 e can be substituted with electric displacement vector d. So our equation becomes surface integral d dot ds equal to volume integral rho dv. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി, epsilon 0 e എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം d എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ our equation becomes surface integral d dot ds equal to volume integral rho dv. Now this is called this equation 3. ഇതിനെ equation 3 എന്ന് വിളിക്കുക, അതവിടെ വെക്കുക. Now we can convert this surface integral. Here we have ds and we can convert this surface integral into volume integral. കാരണം ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ആണ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടും ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ആർ നൗ ഗോയിങ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ into volume integral using Gauss's divergence theorem. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, Gauss's divergence theorem യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സർഫസ് ഇന്റഗ്രലിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സർഫസ് ഇന്റഗ്രലിനെ വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ആക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു. സോ Gauss's divergence theorem says that surface integral of a vector d, if it is arbitrary vector, consider it is an arbitrary vector, or Gauss's divergence theorem says that surface integral of a vector a over ds is equal to the volume integral of divergence or del dot a dv. That means if
if S is the surface enclosing this volume V, ഈ വോളിയത്തെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് S ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? യൂസിങ് ഗോസസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം വി ക്യാൻ സേ ഇന്റഗ്രൽ A dot ds equal to volume integral A dot A, del dot A dV. This is the divergence of the vector A. So from this equation we can write the surface integral of D dot ds, where D is the displacement current vector. Displacement current vector. Now in surface integral D dot ds equal to volume integral divergence of D dV, or we can say it is volume integral del dot D dV. So our equation, so we have two equations. So our D dot ds, so our expression surface integral D dot ds in നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് തിയറം വെച്ച് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. What is it? We get volume integral divergence of D dV, or we can now substitute. ഇപ്പോൾ ഈ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ D dot ds ന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Now we can substitute this expression in the terms of volume integral, or we can write such that volume integral del dot D dot dV എന്തിനു പകരം? D dot ds ന് പകരം. For surface integral D dot ds we are writing volume integral del dot D dV equal to volume integral rho dV. Equation 3 ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. So from equation 3 we can say, equation വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ volume integral of divergence or del dot D equal to volume integral rho dV. So ഈ just taking the left side term, അല്ലെങ്കിൽ rho dV എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്താണ്. So our equation becomes volume integral divergence of D dot dV minus rho dV. Equation എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Equation volume integral divergence of D minus volume integral of rho dV. So that equation becomes equal to 0. So that equation becomes, ഇത് രണ്ടും ഒരേ വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ സെയിം ആർബിട്രറി വോളിയം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഡി ആൻഡ് റോ. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് വെക്ടറും ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ ഒക്കെ they are dealing with the same volume, same imaginary volume V. So we can again shorten this equation as divergence D minus rho dV equal to 0. This is written in, ഇതാണ് ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Again just this is dV is common term, so take dV outside of equation. So that equation becomes volume integral divergence of D minus rho dV equal to 0. Since V is some arbitrary volume, so we have some equation 4. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു equation 4 എഴുതി, and we know this V is arbitrary volume. V എന്ന് പറയുന്ന arbitrary volume and it cannot be 0. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി വോളിയം ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല. Then if we are assuming an imaginary volume with zero volume, that means that is meaningless. So this dV cannot be equal to 0. That means if this equation to be true, equation ശരിയാണെങ്കിൽ, then divergence D minus rho should be equal to 0. Divergence D minus rho should be equal to 0. Rho by epsilon 0. So ഇതാണ് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. So again അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പറയുന്നത് the Maxwell's first equation in electromagnetics is the just another representation of Gauss's law in electrostatics. Gauss's law in electrostatics എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Just vector calculus terms based, just using another mathematical terms. Maxwell tried to explain that. അതായത് Maxwell മറ്റുള്ള mathematical expression del vector ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രം. This thing is same. Both the Gauss's law in electrostatics and Maxwell's equation are same. Now നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെറിവേഷൻ തുടങ്ങിയത്? First initially
we take the expression of the Gauss's law in electrostatics. Gauss's law in electrostatics says the total magnetic flux in a outward of surface. What the net magnetic flux which is present in which is passing a surface is equal to Q by epsilon 0. What is Q? Q is the amount of charge present in that volume, and E is the flux density. Now we have this expression surface integral E dot ds equal to Q by epsilon 0. That is equation 1. Other equation 1 അവിടെ വെക്കുക. Now next is basic fundamental. അടുത്തത് basic fundamental concept. Fundamental concept ആണ് rho എന്ന് പറയുന്നത് charge density ആണെങ്കിൽ how we can represent the total charge inside a volume. Rho എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചാർജ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ റോ ഡി വി. റോ ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വി എന്ന വോളിയത്തിലുള്ള എത്രത്തോളം ചാർജ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടും. നൗ കമ്പയറിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ 1 ഈ ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സും ഈ ബേസിക് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന റോ ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ ക്യൂവിന് വരെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Then we will get in a surface integral E dot ds equal to 1 by epsilon 0 rho dv, or just cross multiplying we will get epsilon 0 E dot ds equal to volume integral rho dv. Now we have a surface integration. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ഒരു surface integral ഉണ്ട്, and sorry we have a term called epsilon 0 E, and we call that as electric displacement vector. Now we converted the surface integral d dot ds into volume integral using Gauss's divergence theorem, and by rearranging അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മൾ വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ആക്കി അത് മെയിൻ ഇക്വേഷനിൽ റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി ഗെറ്റ് ആഫ്റ്റർ സോ മെനി റീഅറേഞ്ചിങ് വി ഗെറ്റ് ദ മാക്സ്വെൽസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്സ്. നമുക്ക് മാക്സ്വെലിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. നൗ what is the physical significance of Maxwell's first equation? മാക്സ്വെലിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം തിങ് ദാറ്റ് Gauss's law of electrodynamics is trying to say, അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് is trying to say. Gauss's law in electrostatics എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, നൗ if we have a volume V, if we have a closed volume V, and consider that surface, it is enclosed by a surface S. Now consider that it is enclosed by a surface S, and assume that there is a total charge of Q. ആ വോളിയത്തിനുള്ളിൽ എന്താണ് അതിന്റെ amount of what is the total charge? It is the Q, or charge density is rho. Then if there is charge inside this volume, then there will be electric field lines will be originated inside this volume. ഈ വോളിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? If there is a positive electric charge, then electric field lines will be originated in all direction. Electric field lines എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, now Maxwell's first equation says that del dot E is equal to rho by epsilon 0. This del dot E, or in another terms we can write E dot ds, it is the net electric flux or the total electric flux passing through surface. ഈ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലൂടെ what is the net electric flux passing through the surface? അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വോളിയം എടുത്തു. കൺസിഡർ a 4 electric field lines are passing inside this. ഒരു 4 ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് കൺസിഡർ 2 ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ പാസിംഗ് ഔട്ട്വാർഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. 2 ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആ സർഫസിന് പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വോളിയത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദിസ്? എന്താണ് ഈ ഒരു വോളിയത്തിന്റെ കേസിലുള്ള നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 4 - 2 ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ 4 - 2 വി ക്യാൻ കോൾ ദർ ഈസ് 2 ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ net electric flux of that the volume is 2. Now this expression says that surface integral E dot ds or del dot vector E says that what is the net electric flux outside anything. ഈ ഒരു വോളിയം ഒരു ഇമാജിനറി വോളിയത്തിന്റെ സർഫസ്, if S is the surface enclosing this volume, then what is the net electric flux passing through the surface or inside this volume? It is given by rho by
epsilon 0, where rho is the charge density. സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ ഒരു സർഫസിൻ്റെ പുറത്തേക്കും ഉള്ളിലേക്കും പോകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ it is given by rho by epsilon 0. That means if and only if charge is present inside that volume, there will be a net electric flux. ഈ ഒരു വോളിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ. there will be a positive or negative electric flux. അത് ഒരു ചാർജ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യും. സോ 1 2 3 4 5 6 there will be a positive electric flux or a net electric flux out of that surface. ആ ഒരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താ? there will be a positive quantity. Consider if a negative charge is residing inside the volume. If there is a negative charge is residing inside the volume, then it will act as a sink. Sink എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, all the electric field lines will be directing towards that charge. So that means the net electric flux through this surface. ഈ ഒരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ what is the net electric flux? It is some -5. ഞാൻ ഈ 5 3 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആർബിട്രറി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്, അതൊന്നും എടുക്കണ്ട. -5. So this equation Maxwell's first equation says that there is an if this del dot E, if we want this net electric flux, ഈ net electric flux ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിക്കോട്ടെ, if we want that, then there must be a charge inside that volume. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആർബിട്രറി വോളത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ചാർജ് റിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് there is no charge, what happens? According to Maxwell's first equation, if there is no charge, then the net electric flux or del dot E or surface integral E dot ds will be 0. That means the net electric flux through this surface should be 0. That means if number of electric field lines going inside to this volume is n and number of electric field lines passing outside of the surface, ഈ സർഫസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ നമ്പർ n ആണെന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ നമ്പർ m ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Then according to Maxwell's first equation or Gauss's law in electric flux, we can say it should be n equal to m. It should be balanced. എപ്പോ ചാർജ് absent ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, when charge is absent, it should be balanced. But when a charge is present, when a positive charge is present, according to this equation, the net electric flux should be positive. കാരണം ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ there will be positive electric flux, and if a negative charge is residing, there will be a negative electric flux. സോ ഇതാണ് എന്ത് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. And this is the same concept behind the Gauss's law in electrostatics. Okay. സോ ഈ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡെറിവേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്കോ അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറഞ്ഞാലോ ഇതിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞാലോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം. So we studied about the Maxwell's first equation, or we derived Maxwell's first equation, and we discussed what you mean by that equation. അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ്, and it is originated from Gauss's law in electric flux, and Maxwell's second equation, it is originated from Gauss's law in magnetic flux. അതായത് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നത്, ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ, മാക്സ്വെല്ലിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ Maxwell's first equation says that if you take a volume V, then del dot E or E dot ds is equal to rho by epsilon 0. അതായത് ഒരു ചാർജ് വോളിയത്തിനുള്ളിൽ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും.
ഇനി നെഗറ്റീവ്, അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇനി ഇഫ് ചാർജ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ്, ചാർജ് പ്രസന്റ് അല്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് 0. ദാറ്റ് മീൻസ് then there is no net electric flux inward or outward the surface. Maxwell's law of magnetic flux says that Gauss's law of magnetism says that, or Gauss's law of magnetic flux says that surface integral B dot ds should be 0. അത് നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്ക്. അതായത് ഗോസസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്ക്. ദിസ് ഗോസസ് ലോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസം സേസ് ദാറ്റ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു 0, ഓർ ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ വോളിയം വി വിച്ച് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എ സർഫസ് എസ്, Gauss's law of magnetism says that the net magnetic flux, എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചു. ദിസ് ബി ഈസ് magnetic flux density. So Gauss's law of magnetism says that the net magnetic flux according to this surface, or passing through this surface or passing through this volume, should be equal to 0. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചത്? ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 ഓർ റോ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് പഠിച്ചു. അതായത് ചാർജ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി സം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് വെൻ വി ആർ അസ്യൂമിങ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഇമാജിനറി സർഫസ്. ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസ് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്, ദർ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി polarity of charge. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് Gauss's law says that the net magnetic flux through a closed surface is 0. That means if number of field lines passing inside through this surface is x and number of field lines passing outside, അതായത് ഒരു സർഫസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ നമ്പർ എക്സും the number of field lines passing out of that surface be y, then Gauss's law of magnetism says that x equal to y. അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഇമാജിനറി സർഫസ് എവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്താലും, മാഗ്നറ്റിന്റെ ഉള്ളിലോ പോളിലോ, ഈവൻ ഇൻ നോർത്ത് പോൾ ഓർ സൗത്ത് പോൾ, Gauss's law of magnetism says that the number of field lines or the flux should be balanced. If number of field lines entering into an imaginary surface is x, then it should be balanced by number of field lines entering out of that surface. എക്സ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതേ എക്സ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പോളിലായിക്കോട്ടെ, ഈവൻ നോർത്ത് പോളിലായിക്കോട്ടെ, സൗത്ത് പോളിലായിക്കോട്ടെ. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ മാഗ്നറ്റ് നോർത്ത് പോൾ, സൗത്ത് പോൾ, വി നോ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ originate from north pole and reach south pole, and inside magnet there is field line directing from south pole to north pole. So നമ്മൾ ഈ വോളിയം, ഇമാജിനറി വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് പൊസിഷനിലും ആയിക്കോട്ടെ, Gauss's law of magnetism says that the magnetic flux should be balanced. അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ത്? സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ എന്താണ് ഗോസസ് ലോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസം പറയുന്നത്? അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് മാക്സ്വെൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് അനദർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ജസ്റ്റ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസിന് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതേ കാര്യം പറയുകയാണ്. എന്ത്? മാക്സ്വെൽസിന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ. സോ എന്താണ് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലായി എന്താണ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്? ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മളൊരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what is the net electric flux passing through that surface? It says that del dot E, or the net electric flux through the surface, is equal to rho by epsilon 0. അതായത് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. അതായത് ചാർജ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ? ഫ്ലക്സ് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം വാല്യൂ. ബട്ട് ഇഫ് ചാർജ് ഇസ് അബ്സെന്റ് ദെൻ 0. ചാർജ് അബ്സെന്റ് ആകുമ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എമർജിങ് ഇൻ ടു സർഫസ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് സർഫസ് ഷുഡ് ബി സെയിം. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? നമ്മൾ സർഫസ് എവിടെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും, അതായത് ഇൻസൈഡ് എ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോൾസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും, ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് the magnetic flux, the total flux passing through a surface should be balanced, or total flux enclosing a surface should be 0. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഡോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ്. മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ഇലക്ട്രിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് മോണോപോൾ? എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാൻ ബി റിസൈഡ്. പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ നമുക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുവേണമെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട്
മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഡോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ്. നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോളിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? Only in that condition we can say magnetic flux is positive, but we can place a north pole alone inside a surface. അതുകൊണ്ടാണ് വെൻ ഇഫ് വി നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് കയ്യിൽ, ഈ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ, നമ്മൾ ഇത് പകുതി വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു വെച്ചു. ഇഫ് വി ബ്രേക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് ഇൻ ടു ടു, ദെൻ വി ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ഓർ വി ദ റിസൾട്ട് ഈസ് നോട്ട് എ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ. നമുക്കൊരു നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും കിട്ടില്ല. വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു മാഗ്നറ്റ്സ് വിത്ത് നോർത്ത് പോൾ, സൗത്ത് പോൾ, നോർത്ത് പോൾ, സൗത്ത് പോൾ. That means magnetic monopoles don't exist, and this is the mathematical expression which proves that magnetic monopoles don't exist. Magnetic monopoles exist ചെയ്യില്ല എന്നതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൂഫ് ആണ് the Gauss's law of magnetism. സോ ഇതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മാക്സ്വെല്ലിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കും. സോ അതിനിപ്പോൾ സമയമില്ല. സോ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് തരാം. സോ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇപ്പോൾ ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പറഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, roll number 1%. Roll number 2%. Roll number 3%. ഇവിടെ 2% ആണോ? എൻ്റെ നെറ്റ് എന്തോ കട്ടായി പോയി. 2% ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? 3% ആണോ? 3% ആണല്ലേ? ഓക്കെ. Roll number 2% ആണ്. ക്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 4%. Roll number 6%. 7%. 8%. 9%. നെറ്റ് സ്ലോ ആയി പോയതാണ്. 5 മുതൽ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ 4 മുതൽ കേട്ടു, വരെ കേട്ടു, 5 മുതൽ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം. ധ്യാൻ ബിജു പ്രസന്റ് ആണോ? ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല? കേൾക്കുന്നുണ്ട് സർ. ഓക്കെ, ധ്യാൻ ബിജു അബ്സെന്റ് ആണല്ലേ? ഓക്കെ. നദ, സഫ, Present, സന, sir. 8%. ജ്യോതിഷ്, Present, sir. കൈലാസ്, ഓക്കെ. മുവാദ് ഫറൂഖ്, മുഹമ്മദ് മുവാദ് ഫറൂഖ്. Present. ഓക്കെ. നിഹ, Present. നിഖിൽ, Present, sir. പ്രണവ്, Present. സായന്ത്, സായന്ത് അബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, ധ്യാൻ കണ്ടു. ഓക്കെ, എങ്കിലും ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വൈവ ഉച്ചയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ റോൾ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആദ്യം തന്നെ കയറുക. അത് കഴിഞ്ഞ് റോൾ നമ്പർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അനശ്വരി ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, ചാറ്റ് ബോക്സ് കണ്ടു. ഓക്കെ.